ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട്, അതായത് രണ്ട് ടെർമിനലിലും, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ദറ്റ് മീൻസ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൻ്റെ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. ദറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ V2 ആണ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ്, V1 ആണ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് V2 മൈനസ് V1. ഒരു ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും. RF/R1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിൻ ഫാക്ടർ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇഫ് RF ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു V2 മൈനസ് V1 എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ടർ. ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ടർ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ വേറൊരു ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. കാരണം ആ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു ആംഗിളിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആംഗിളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ടർ അഗെയിൻ. ഇത് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത്, കാരണം പക്ഷേ ഈ രീതിയിലൂടെ ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. This is V2, this is R1, this is RF, like that. We can having R1, this is V1, and this is RF, and this is V0. സോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു V0 വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് V2 മൈനസ് V1 ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലൂടെ ചെയ്യാം. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ V2 മാത്രം കൊടുക്കുക, V1 ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ V2 ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, V1 എന്താണെന്ന് നോക്കുക, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ആ ഔട്ട്പുട്ടുകളുടെ ആകെത്തുകയായിരിക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക, ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും. അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകൾ രണ്ട് ടൈമിലും എടുക്കുക. Okay, hope you understand what I am saying. Okay, so the output voltage, so Vout should be the V01 when V2 is equal to 0 plus V02 when V1 is equal to 0. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. Okay, what is V01 when V2 is equal to 0? അത് നമുക്ക് കാണാം. What is V02 when V1 is equal to 0? Okay, so we can do that one. Let V2 is equal to 0. V2 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. V1 മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. V2 0 ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ എൻ്റയർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി പോകും. ദെൻ V1 വിൽ ബി V1 ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് V2 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഐ എം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് V01 when V2 is equal to 0. Then we know that is simply a non-inverting amplifier. Inverting amplifier. Inverting terminal മാത്രമാണ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. So simply it's a inverting amplifier ആണ്. So the V01 should be what is V01? V01 should be V1 into minus RF by R1. That is V1 into minus RF by R1. That is inverting amplifier gain. Okay, that is V01. Okay, like that. What is V02? That is when V1 is equal to 0.
that is V02 V1 is equal to 0. That is a non-inverting amplifier ആണ്. Non-inverting amplifier ആണ്. Okay, non-inverting amplifier ആണ്. So ഇവിടെ ground ആണ്. So I am just looking this voltage. This is the input voltage. Let this is VA. ഇവിടെ വരുന്ന voltage VA ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. What is that VA voltage? Golden rule apply ചെയ്യുക. Op-amp draws no current ആണ്. Op-amp draws no current ആണ്. Then what is VA? VA എന്ന് പറയുന്നത്, so the total current is flowing like this. Total current, no current is flowing to the input of the operation amplifier. Let this is the total current I. Then what is I? I is nothing but V2 divided by R1 plus RF. That is the total resistance. Okay. Then what is VA? VA is I into RF ആണ് VA എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ. സോ I can say that what is VA? VA is nothing but I into RF. What is I? I is V2 divided by R1 plus RF. Okay, so we can say that VB into 1 plus RF by R1, that is gain of a non-inverting amplifier. Okay, sorry, VB അല്ല VA ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So VA into 1 plus RF by R1, because this is grounded, so the gain will be 1 plus RF by R1 is the gain of a non-inverting amplifier. So what is VA? VA is nothing but V2 into RF divided by R1 plus RF. Okay, into R1 plus RF divided by R1. And just cross multiply ചെയ്തതാണ്. So this will be cancelled off. So the V02 we can say that V2 into RF by R1. So the what is the total output voltage? V0, that is V01 plus V02, isn't it? So what is V01? V01 is V1 into my negative RF by R1, and V02 is V2 into RF by R1. So V1 into minus RF by R1 plus V2 into RF by R1, and taking common RF by R1 as common, then you will get V2 minus V1. Okay, this is already you got while we doing that problem earlier using that older method. Okay, clear ആയി നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചോദിച്ചത്, ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ given in the given circuit, if the voltage inputs V1 and V2 are amplified
by same amplification factor. Then the value of R should be okay. That was the question. Circuit order varaikkum. R2 22K, 10K, here there is V2, there is V1, R3 15K, this is R and this is V0. This is a circuit. Okay, this is clear. And question, you can please read the question once again. In the given circuit, if the voltage inputs V1 and V2 are amplified by the same amplification factor, then the value of R should be V1ഉം V2ഉം ഒരേ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ? V1ഉം V2ഉം ഒരേ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? V01 plus V02 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് V01? when V2 is equal to 0. What is V02? when V1 is equal to 0. What is V01? V01 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? So V01 is nothing but A into amplification factor into V1 ആണ്. when V2 is equal to 0 and V1 is the input and here this amplification factor, like this is A2 into V2 when V1 is equal to 0. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ? നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വെൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് V1 ആൻഡ് V2 ഈസ് 0. V2 0 ആക്കി വെച്ചിട്ട് V1 മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ V02 എന്ന് പറയുന്നത് V1 മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ V2 മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് A1, ദാറ്റ് ഗെയിൻ ഇൻറ്റു V1 ആണ്. when V2 is equal to 0, A2 is equal to A2 into V2 is equal to V02. Okay, so ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്ക്. it is V01 and V02 is nothing but A2 into V2 when V1 is equal to 0. And here it is says that A1 and A2 is same. അതായത് ഇൻപുട്ട് V1 ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതും V2 ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതും സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ ആയി? ഞാൻ ഇത്ര എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആണോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ? ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. Then when first of all we have to find out when V2 is equal to 0. When V2 is equal to 0, let V2 is equal to 0, then V1 into A1 ആണ് V01 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, V1 into A1 ആണ് V01 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വാട്ട് ഈസ്
V1, what is that V01? V01 is nothing but, let this voltage is VA, ഈ പോയിൻ്റ് വി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ. സോ വാട്ട് ഈസ് വി എ? V01 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വി എ, വാട്ട് ഈസ് വി എ? വി എ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് V1 into R divided by R plus 15K. Which is V. Okay. Okay. Then V01 is nothing but VA into R2 divided by R1 plus R2. അല്ലേ? VA into R2 divided by R1 plus R2. It is in non inverting terminal ആയ കാരണം gain will be like that. What is R2? So we can rewrite the equation V1 into R divided by R plus 15 into, what is R2? 22K divided by 22 plus 10K. Okay, that is V01. Okay, hope this is clear. This is V01. And what is V02? അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. It is V02. V02 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവ് ഉള്ളൂ. സോ V2 ഇൻറ്റു മൈനസ് R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1. R2 divided by R1. We can say like V2 into minus 22 by 10K. That is V02. So in the problem it is says that V1 and V2 is amplified by the same amplification factor. That means this 22 by 10K, 22K by 10K is equal to R by R plus 15, because these two are amplified by the same amplification factor. Okay, clear? So this is the amplification factor of V1 and this is the amplification factor of V2. Okay, so this is A1 and this is A2. So A1 and A2 is same. In this problem it says that A1 is equal to A2. So we can assume that 22K by 10K is equal to A1. A1 is R by R plus 15K into 22K by 32K. 22K by 32K. Okay, so from that you can easily calculate what is this value. So 10 you will get 32 R is equal to 330 plus 22 R, that is 10 R, all are in kilo ohm. So the 10 R is equal to 330. So that is R is equal to 33K. Okay,
ക്ലിയർ ആയോ? ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലിയർ ആയോ? ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. അപ്പോൾ സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ A1 A2 അത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജുകളും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സെയിം ആക്കണം. ദെൻ V1ൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണ്, V2ൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണ്, അത് രണ്ടുകൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഓൾസോ ഗീവ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് അത് ഓൾറെഡി നെറ്റിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് R4 such that V0 is equal to V2 by 3 minus 2V1. Okay, you have to find out value of R4 such that the output voltage is V2 by 3 minus 2V1. Circuit is ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ, ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. V2 10K 5K and V1, this is the V0. So you have to find out the value of R4. R4ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് V0 is already given. V0 is V2 by 3 minus 2V1. ഓക്കെ, അത് കിട്ടാൻ R4ൻ്റെ വാല്യൂ, എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് V1ഉം V2 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് V2 by 3 മൈനസ് 2V1 എന്ന് കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R4ൻ്റെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാനത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത മെത്തേഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തല്ലോ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തല്ലോ. Okay, there is another question. ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് പോലെ തരാം. ഓക്കെ, എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. Consider the gain of circuit is minus 12. Then find R. How to find out the value of the resistance? Gain is already given. $10K Vin $10K R V0 already given us minus 12. Then you have to find out R value, this resistance. Okay, ചെയ്യാൻ പറ്റും.
You have to apply KCL at this node, then you will get the gain V0 in the form of V in. So you will get the answer. Okay. Let this point is VA and this point is VB. Apply KCL is VA. Apply KCL at VA, then you will get VB in the form of V in. Apply KCL at VB, so you will get V0 in the form of V in. Once you got V0 in the form of V in, V0 by V in, we already given that minus 12 value. Put that value, then you will get the answer. Okay. Okay, clear. Okay, clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ഇതും അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അയച്ചു തരിക. യെസ്, അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാനിത് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഞാൻ ക്ലാസ് ചെയ്യിക്കാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് അനദർ സർക്യൂട്ട്. One voltage. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. T is equal to 139 ohm. This is 100 ohm. Find voltage across RT. You have to find out the voltage across RT. RTക്ക് across ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കും. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നോടൊന്ന് പറയണേ. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? Initially, what is the output voltage V0? എത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയത്? എത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയത്? എത്ര കിട്ടിയത്? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര കിട്ടിയത്? ഇതെന്താ ആംപ്ലിഫയർ ഇത്? എന്താ ആംപ്ലിഫയർ ഇത്? ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ട്, ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് എ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. What is the gain of non-inverting amplifier? 1 plus RF by R1 is the gain of the non-inverting amplifier. Here RF is RT, R1 is 100. So what is that? 139 by 100. That is 2.39.
2.39 is the gain. What is the input voltage? 1 voltage. So the output voltage V0 is nothing but V in into gain. Gain is 2.39. V in is 1 voltage. So 2.39 voltage is the output voltage. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ടി എന്നാണ്. ആർ ടിക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ഗോട്ട് ദിസ് ഈസ് 2.39 വോൾട്ടേജ്. ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ്? വി ടി. ഈ ടെർമിനലിൽ എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ്? ഈ ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിൽ. ദിസ് ഈസ് 1 വോൾട്ടേജ്. വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ വെർച്വൽ സിഗ്നൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇവിടെ എന്ത് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വേറെ പൊട്ടൻഷ്യലോ റെസിസ്റ്ററോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ വോൾട്ടേജ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ആർ ടി റെസിസ്റ്റർ? So that is 2.39 minus 1 voltage. Because ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. So that is voltage across RT is 2.39 minus 1. That is 1.39 voltage. Okay, hope it clears your doubt. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആൻസർ 1.39 വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ഓരോ എക്സാം ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, then there is another problem. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് അധികം നേരം ആ പ്രോബ്ലത്തിനൊന്നും എടുക്കാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. So here some capacitors are given instead of resistors. Here V1 is given as V1 sin omega t and V2 is given as V2 sin omega t. Find V0, output voltage V0. Okay, so KCL and this node KCL and apply here, but instead of resistor here it is stays. Okay, capacitor ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. What is the current through the capacitor? Current flowing through, and there is V1, V2 are the potential across this capacitor. Let the current is IC. Current is flowing through the capacitor is IC. And what is IC? Current flowing through the capacitor is nothing but is proportional to the rate of change of voltage across the capacitor, isn't it? നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും.
ബട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് എപ്പോഴും കൂടുതലാവണമെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ്, അതായത് വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ എ സി കോമ്പണൻറ്റ്, ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എളുപ്പത്തിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് പോകും. ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡി സിനെ തടുക്കും, കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല ഡി സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഓക്കെ, so what is IC? IC is nothing but IC is proportional to the rate of change of, that is derivative of V2 minus V1. That is okay, and IC is nothing but is that constant is known as capacitance multiplied by V2 minus V1. So this is the equation for the current through a capacitor. Okay, so this is the current through the capacitor. Then we can apply KCL at this node. While we apply KCL at this node, how the equation will be? എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്? C d by dt of VA minus V1 divided by dt plus C d by dt of VA minus V2 divided by dt plus C d by dt of VA minus V0 divided by dt equal to 0. Hope this is clear. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് algebraic sum of current meeting at a junction is 0 എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ apply KCL at node plus C d V0 equal to 0. General equation.
some mathematical operation like integration, differentiation, logarithm, and logarithm like operations. So pump can be also used as differentiator and integrator. So we can also know pump as differentiator. Differentiation of the input, so that we can having a circuit like this. Negative terminal, positive terminal. Here the positive terminal is grounded, that means it is working in an inverting terminal. So the input is given to the inverting terminal, and we can having a resistor, capacitor, and this is here we are applying V in, and this is V out, and this is a node VA. Let this is the node